journey of diverse emotions and experiences, this is unforgettable. Vất vả mới bắt được con ngọc trai. Có người hết là lặn biết của lâu luôn còn chưa có. Tôi sẽ truyền đạt tất cả những gì mà cái tâm trí tôi cũng như cái kinh nghiệm tôi biết được cho họ. Cái lòng kiên trì của mình mới thành công được. I'm in Phú Quốc. Welcome to this episode of Vietnam Discovery. In this episode, we'll be looking at the pearl farming industry here and how the pearls get from the ocean into the markets here. Phú Quốc in the southern province of Kiên Giang is the biggest island in Vietnam. It has a monsoon climate. However, thanks to its favourable situation in the Gulf of Thailand, natural disasters are a very rare occurrence. Pearl culturing has been developing in Phú Quốc for nearly 20 years now. The Japanese and Australians were the first ones to invest in pearl culturing, and according to their experts, this island is endowed with an ideal marine environment for sustainable and profitable development of the pearl industry. Phú Quoc's shining pearls are praised for their quality. They are in high demand, attracting many visitors, both domestic and international, to the island each year. On Phú Quốc, one thing you'll notice is that there's a lot of pearls in shops and at the night markets. Now we're going to meet Mr. Hung, who's going to show us a traditional way where they look for the oysters, and these oysters will get taken to the pearl farms where some of them may have pearls inside. Let's go meet him. Chào anh Hung. Quỳnh Thanh Hum is a native of the province of Gan Thơ. He moved to Phú Quốc more than 20 years ago and settled on the island. He married a local woman and now they have 2 children. To whom Phú Quốc is his second home. Anh Hương đi là ngọc trai bao lâu rồi? 17 năm. Anh Hương có thích lắm cách này không? Bởi vì không có ngày gì làm lại chứ cũng chán lắm. Không thích. Hum's answer was a real surprise and makes me wonder why he has stuck with this work for so long. Hopefully, I'll be able to learn about his job and find out why. And soon after his answer, Hung surprised me again. Hung gave me a pearl, although he has only just met me. I'm so grateful and intrigued by this man and his occupation. Bác Hào đẹp. Hào ngọc trai. Mai về vô. Now, Anh Hum is going to teach me how he goes diving for oysters. It's very rocky and there's a lot of coral down there, so I need to wear these shoes and these gloves. And I'm just about ready to go in the water. And this is the mask that he used for diving. So in a minute, we're going to go in the water. He's going to show me how to use this and show me how we're going to go diving for the oysters. I'm going to give it a try. At first I thought, how can we dive with just the mask? And then he swam over to the boat and grabbed the tube. And I thought, what is this? I was expecting us to be using some scuba equipment. And I was very surprised that he just uses that tube to breathe underwater. The equipment that Hung has used for 17 years is very simple. There is an air compressor, a tube, a lead belt, and a diving mask.
The lead belt is for keeping balance when walking under the water. David. Can you see this tube here? Connected all the way out to the boat over there. And on the boat, there's a pump and a big bottle of oxygen underneath the steering wheel there. And Ankhung uses this to breathe underwater and find all the oysters. So he says that he can go underwater for 4 or 5 hours at a time because it's just a continuous supply of oxygen. Now, if you've done scuba diving before, remember you just breathe normally through your mouth. So you have to put it in your mouth like this, and then you have to breathe in from here and breathe out. The first time I did it, there was so much air coming through, I thought my lungs were going to explode. I'll show you how it's done. Wait, I'll just put my mask on. I'm still getting used to it, but it's quite a good apparatus. The way Hung dives is known as compressor diving, which is, to some extent, similar to scuba diving. According to Hung, pearl fishers like him often go diving between 4 and 5 hours per day. They never dive alone. There always must be an assistant on the boat to take care of the air compressor and to help the divers in case something goes wrong. I was looking, I was trying to look, but I was concentrating so much on breathing and whether water was coming into my mask or not that I didn't see it at first, and then he pointed it out to me and I was so excited that we'd actually found an oyster. Yeah, I didn't know what to look for at first, but then a few other times, and I found some too, and that was an amazing experience. And they were so big. I was surprised at how big they were. It's taking me a while to get used to breathing underwater. I can't imagine staying under here for hours on end. All I can hear is all the air bubbles from the tube. I just need to relax and enjoy the coral and the sea life all around me. Mệt không? Không, em rất vui. Nước này lạnh không? Không, ấm lắm. Tôi lạnh đó. Thế à? Mà nào giờ tôi mới có người nước ngoài ra là học tôi lặn thôi đó. Mà hay, lặn lẹ vậy chứ. Ở đây hồi đó là tôi tập có người lặn 3-4 tháng chưa biết lặn nữa đó. Lần đầu tiên anh Hung đi lặn có khó không? Khó à. Lặn lần đầu tiên lên nhức đầu lắm. Lặn nước sâu á, lên chịu không nổi đâu. Tính bỏ ngày đó thì sao ông chủ ghe kêu lặn hoài biết rồi lặn luôn. Chứ mới biết lặn hả, lặn sợ lắm. Em cũng lặn không được mà em không thấy ngời nguy hiểm quá em cũng lặn. Anh Hung thường đi lặn sâu nhất là bao nhiêu mét? Lặn thì trước còn khỏe thì lặn cỡ chừng 40 mấy mét à. Bây giờ cũng còn nước 30 ba mấy thì cũng lặn được.
Mình sợ mình lặn nước sâu quá, giờ yếu, sức khỏe yếu quá, mình lặn nguy hiểm quá. Một ngày anh Hùng lấy được khoảng bao nhiêu cái trai? Nếu mà bắt ngọc trai này thì một ngày mình bắt đó là 3 anh em không đi nhiều, đi nên mình bắt khoảng 100 ngoài ký bự đó, rồi mới đưa qua mới làm gai được. Anh Hùng nghe này nguy hiểm lắm, tại sao anh làm giận? Bởi vì cái nghề mình làm mà nào giờ mình quen rồi. Bây giờ mình không làm, mình biết làm gì giờ thì thôi, sẵn có nghề mình làm luôn, chứ cũng hơi sợ á. Giờ mình cũng phải gắng làm, chứ biết sao giờ không làm mà lấy gì nuôi vợ con. Tính kiếm nghề khác thì nói chung làm không đủ sống. Không quen nghề á, giờ mình quen rồi nhiều khi cũng ít lặn lại rồi, muốn người ta lặn không à. Và anh Hùng định làm nghề này bao lâu nữa? Mấy năm nữa? Cái đó mình cũng không biết trước được. Nhiều khi mình làm hoài cũng chừng, rồi sau này mình chưa biết. Có bạn bè rồi mình giao cho nó, mình ở nhà cũng không chừng. Đó đi làm. Nhưng mà ngọc trai thì đẹp lắm, mà mình lặn cực khổ, vất vả lắm mới bắt được con ngọc trai. Nhiều khi có người hả, lặn biết bao lâu luôn còn chưa có nữa. Mình hên là mình mới có được thôi. Ở đây có nhiều As we were talking, Hung told me, every dive is like a prayer. I am sure that he prays for luck and for safety. I can only guess, like other hard and dangerous jobs, that Hung's relationship with his occupation is not always easy to explain. After learning about compressor diving and wild oyster hunting with Hung, I continue my trip to one of the biggest pearl farms in Phú Quốc. Tang, an experienced engineer at this farm, has brought me to their floating platform here just offshore. At Quoc An Pearl Farm, they have nearly 20 years of experience in the industry. Here we are in the seas surrounding the island of Phú Quốc, and this house here at the pearl farm is where Anh Tang is going to show us where all the action happens for the pearl farming. We're going to see how the pearls that Anh Hum caught are going to get put back in the water here to be grown further and for them to check their health. And also we're going to see how they implant the nucleus in the oysters as well as opening up to see some real pearls come out of oyster shells. After purchasing wild oysters from oyster divers like Hung, the farm will check the health of each oyster and classify them for raising further or for farming pearls. Rồi khi khiên nước chúng ta phải cuộn trên cái lòng chai này một loại dây để làm dấu con chai này nếu mới được mua về. Con trai này sẽ thả xuống khoảng độ sâu từ khoảng 7 đến 10 mét. Sau đó nuôi dưỡng con trai lại từ 3 đến 6 tháng. Cho con trai này thích nghi được với môi trường lồng, môi trường nước tự nhiên con trai chúng ta mới được mua về đây. Cho nó thần chủng con trai lên. Qua 6 tháng đó chúng ta tiến hành đem con trai này lên bờ và cấy ghép. The work at the pearl farm is not easy. Workers here have to work with the sea every day to check the shells and clean them every 5 to 7 days. You can see around the edge of the oyster here, there's a lot of small little creatures, and I found a lot of little crabs in this one. So I think everybody likes the oysters. Seaweed and barnacles are removed from their shells, and they are treated to prevent parasites from damaging the tender flesh inside the shell. Như là cắt tóc cho con trai. These precious oysters are meticulously protected from every conceivable threat to ensure that they can produce the finest pearls.
Khi mà vệ sinh con trai xong đó Tim, thì mình phải quan sát trên cái môi của con trai. Cái con trai nào mà nó sẽ liếm cái môi đều hết trên lên cái phần vỏ của con trai thì con trai nó đảm bảo được cái nguồn thức ăn, rồi sức khỏe con trai này nó tốt. Còn con trai nào mà nó cái môi nó nằm ở phía dưới ở dành của con trai này thì con trai này nó chưa đảm bảo được cái nguồn thức ăn thì sức khỏe con trai này nó không tốt. While talking with Tang, I understand more about the pearl raising business. The business might look as shining as the pearls, but in fact, the stories behind them are not. They face a lot of challenges with investment, human resources, difficult techniques, and weather instability. I think that the pearl raising has as many, if not more risks than oyster hunting. Học trai nuôi số lượng nó chết nhiều do kỹ thuật chúng ta còn thấp. Thứ hai là số lượng ngọc nó không đạt. Thứ ba thì vì cái thời tiết chúng ta chưa kinh nghiệm thì nó bị ảnh hưởng hư hao của một phần. Sau qua nhiều năm làm việc cái kinh nghiệm thì cái công việc đó nó sẽ trở nên đơn giản hơn và thành công hơn. There are two ways of nucleating an oyster. The first way involves implanting tissue inside the gonad of the oyster to form a nice round pearl. This process is a pearl farm secret, so we won't be able to see it. The second way is by gluing a plastic bead on the inside shell of the oyster. This will produce not a pearl, but a shape out of mother of pearl. The oysters can survive out of the water for 3 hours before they die. So at the moment he's putting in these plastic shapes. This one's a heart, and he's peeling back the oyster just very carefully on the inside of the shell and then gluing them to the top of the shell. Nếu không làm cẩn thận, con trai có thể bị chết không? Không sao. Nhưng chắc là đau. It's quite a special thing because the oyster is quite a strange creature. And it's so hard with the boat moving all the time, and whenever somebody walks just a little bit, then it made me move a little bit. So you need a lot of patience and to be very, very careful with it. And I didn't realize that you needed to go quickly as well. I thought we needed to go slowly, but actually the glue dries and also the oyster gets tired and much harder than it looks. Okay. Okay. After nucleating, the oyster is taken back to the ocean where it spends the next 2 years in peace. However, this is the most dangerous time. It can die or expel the nucleus, and there is a high probability of this happening. If everything goes without complications, in a few years' time, a beautiful pearl will appear. Sau mà lúc cái ghép cái nhân vào bên cho con trai này tiết sư cừ nó bao phủ cái tạo ngọc á, thì sau 2 năm thì con trai này nó sẽ khai thác được. Nhưng mà chúng ta để thời gian con trai này nó càng lâu, viên ngọc trai nó càng hoàn hảo, nó càng to lên thì viên ngọc trai nó càng đẹp hơn. Thì như con trai này hôm nay đã Thắng đã được nuôi cái đây khoảng 6 năm về trước. Thì hôm nay Thắng cho mỗi team thêm cách lấy ngọc trai trực tiếp. I am very lucky. Tang has showed me how to harvest pearls from 2 6-year-old oysters in his farm. This is the first time I've witnessed and touched a pearl straight from the sea. Wow.
On average, about half of the nucleated oysters do not even survive to bear pearls. Then, less than 5% of the oysters remaining yield pearls of the ideal shape, luster and colour to be considered fine quality. It's great to see the final product, and what an amazing experience to see these pearls come out of these big oyster shells, and to know that nothing is wasted here, that they use the mother of pearl here for furniture and decoration. They eat these huge delicious oysters here. Thanks, Tang. That's been an amazing experience. After seeing the pearl farming process, now I'm surrounded by different colors and different sizes of pearls, and I have no idea which ones are worth a lot or which ones are valuable for selling. I'm about to talk to Jisung, and she has over 20 years of experience in checking the value of pearls, and she's going to tell us some basic steps as to how to classify and check the pearls. Chị Dung dạy em chọn ngọc trai được không? Được. Chọn cái viên ngọc trai đẹp á thì nó phải là hình dáng nè, ha, kích thước nè và độ bóng. Cái viên ngọc trai nó bóng nè, đó. Thì nó không bị tì vết, nó ít nè, thấy không? Tì vết nó không có nhiều á thì cái viên ngọc trai nó đẹp và nó hoàn hảo nhất. Pearls are unique. Unlike other gemstones, they are natural, organic products of living creatures. For this reason, they have different grading standards. 7 factors determine the quality, value and beauty of pearls: size, shape, color, luster, surface quality, nacre quality and matching. Phú Quốc produces pearls that are able to perform in each one of these standards, and the full range of colors can be cultured here, including the rare gold and black pearls. Ngọc trai ở chỗ chị có bao nhiêu màu? Ở Phú Quốc này của mình là có một trai trắng nè, trai xám nè, trai vàng nè, và trai đen, và trai hồng, và trai tím. Sao màu? Màu vàng chanh. Vàng chanh, ok. Màu ngọc trai chị có nhiều nhất là màu nào? Nhiều nhất thì chắc là màu trắng. Màu trắng. Màu trắng Okay. thì nhiều. Màu vàng rất là hiếm. Vâng. Màu vàng là tận nhất. Màu đen cũng hiếm, ít, vẫn cũng ít có. Màu đen Cái này xám cũng nha. hiếm à? Yeah, cũng hiếm. Mình có điều chỉnh màu của trai không? Cũng có thể khi mà nó hút nước và thức ăn á thì nó sẽ nhả ra được cái màu sắc như mình cũng muốn, nhưng mà nói chung là chỉ tạm thôi, chứ không có nhiều. Also, according to Zung, the color of the pearl will be affected by the color of the nacre on the inside of the shell. This is called the mother of pearl, and by looking at it, we can guess what color a pearl will be. Chị sẽ cho em coi những cái viên ngọc trai mà nó đẹp nhất ở đây ha. Thì khi trang trại của mình nuôi mười mấy 20 năm mới được ra những cái viên ngọc trai này. Nó chỉ có 1 đến 2 viên là hết rồi, nên không có nhiều. Thì cái viên này nó độ chừng nó khoảng 17 ly. Thì chị sẽ đo cho em thấy luôn ha. 17 ly rưỡi rồi đó. 17 ly 4 ly. Thì cái viên này nè, nó sẽ ít, hiếm lắm, rất là hiếm. Nó không có thể là ra, cũng có thể ra viên 20 ly, nhưng mà cái đó là loại vàng hiếm nữa. In my fingers here, I'm holding the most valuable pearl at this pearl farm. This pearl is valued at $5,000 US.
so I'm feeling a little bit nervous right now. It was in the water for 15 years, and it's so valuable because of its perfect round shape, because it has a diameter of 17.5 millimeters, and because it has a beautiful shine to it as well. Wow, this has been very interesting, and I hope this information is useful for you when you're looking at pearls next time to see which ones are of high quality and value. Chị Dương ơi, em có một câu hỏi nữa. Là hôm trước khi em đi lặn với anh Hùng, anh ấy tặng em một viên ngọc trai. Chị có thể kiểm tra cho em được không? Viên này đẹp đấy. Thường thường á, được người ta tặng ngọc trai thì rất là may mắn. Có duyên lắm người ta mới tặng ngọc trai. Wow. Chúc may mắn. Cảm ơn. Nên giữ cái viên này ở trong cái bóp, hoặc là có thể mình làm lên mình đeo, nó sẽ may mắn. Em rất quý. Nên đừng có cho người ta mình đem đến cái sự may mắn cho người khác đấy. Wow, rất hay. I don't know its value, but for me it's very precious because it's also a souvenir of this experience, and I hope to make something nice with it and maybe give it to my girlfriend. Pearl farms like Phúc An are contributing to the generation of jobs on the island. I hope this industry will develop sustainably so that oyster divers like Hum can get a more stable job and build their livelihoods.